Alhamis ya tarehe mosi mwezi Februari mwaka 2024, kwenye kiza kinene cha usiku wa manane, vilio, unyende na kamsa vilihanikiza anga katika eneo la mradi huko Embakasi Mashariki jijini Nairobi, wakati ambapo mlipuko mkubwa ulilikumba eneo hili, athari zake zikisalia kuzua maswali mengi kuliko majibu. Kufikia sasa, idadi ya waliothibitishwa kuiaga dunia imeongezeka hadi watu 4, huku wengine zaidi ya 280 wakiendelea kuuguza majeraha mabaya walioyapata kutoka kwa mlipuko huu ulioanza katika kituo cha gesi cha Dadol Gas Refill Station. Ni mkasa ambao umezidi kuibua migogoro na hisia chungu nzima, hususan baada ya shirika la kudhibiti kawi ya petroli nchini EPRA kutangaza kwamba kituo hiki kilikuwa kikihudumu bila leseni kwa takriban miaka 7, hali ambayo imezua maswali kuhusu wajibikaji wa asasi za utawala na serikali ya kaunti ya Nairobi, kidole cha lawama kikinyooshwa kwa umiliki wa kampuni iliyohusika. We're giving them 5,000 shillings each because we know that tonight they need a place to sleep and they might need some food. So as GAF, we asked for a move of a reallocation of our vote so that we can be able to do that. We will then go to the site and see what other interventions we can do. But what I'm going to make an appeal to the government is that we really need to have, I know we have the Red Cross and they're on the ground and they're going to do the good that they normally do, but we need to be able to sync whatever we are doing. So we will share the list of survivors that we have been able to help. Yes. I hope that they will arrest the culprit and be able to put him behind bars, because obviously people have lost their lives because of an illegal business, right? And I hear that the gas smell was being felt and the members of the public had already alerted, and then somebody was trying to recharge his car, the battery had gone down, and the spark is what caused the explosion, and then gas cylinders were thrown across and explosions were heard in different places. So this is an accident that should not have happened, all right? And these people that have been affected have gone through a horrific night, and it's all because of somebody not respecting the law. So I really know that the IG is on top of it and the DCI are on top of it, and they're going to do the job that they have to do to make sure that the culprit is arrested. But this should be a lesson to everyone. You cannot operate the business without the required licenses, and especially if you're trading in something that is so inflammable. Huku haya ya kijiri, naibu rais Rigathi Gachagua, na ambaye alizuru eneo hili na kuwatembelea baadhi ya waathiriwa hospitalini, aliwapa maafisa wa polisi makataa ya masaa 2 ili kukamilisha uchunguzi wao na kuwatia mbaroni wanaohusika na mkasa huu ambao umezua hali tete kote nchini. Hiyo hospitali yetu ni nzuri, si ndio? Hata nyinyi mtapona mwende nyumbani. Si ndio? Naomba Mungu apoye nyinyi mwende nyumbani, si ndio? Kwa upande wao, wakazi wa eneo hili wameeleza kwamba wamekuwa wakilalamika kuhusu kituo hiki kwa muda mrefu na kueleza kwamba hamna hatua yoyote iliyochukuliwa, huku wakisema kuwa mkasa huu ungeweza kuzuiliwa iwapo hakungekuwa na utepetevu katika baadhi ya vyombo vya utawala. Eneo hili sasa limesalia vifusi na vigae, ikiwa ishara tosha ya uzito wa mkasa huu, huku polisi wakiendelea na uchunguzi, naye mlinzi wa kituo hiki akitiwa mbaroni. Sudi Sheikh, Mungai Kagoya, Faraga TV, Nairobi.